Hochbeet total 365 Tage und Spaß. Für Garten Newbiesen Familien. AB in den Gartenen mein Liebling. Dieses inspirierend Buch Lord Family 9. Das Hochbeet als Ort der gemeinsamen Freude und des Lernens zu entdecken. Wittilen ihre Leidenschaft für das Gärtnern und ermutigen Eltern und Kinder, gemeinsam die Wunder der Natur zu erleben. Mit praktischen Tipps und Anleitungen zeigen sie, wie einfach es ist, ein Hochbeet anzulegen und zu pflegen, und wie viel Freude es bereiten kann, gemeinsam Gemüse, Kräuter und Blumen anzubauen. Von der Auswahl der richtigen Pflanzen bis hin zur Pflege und bietet dieses Buch ein voll von Informationen und Anregungen für Familien, das Beste aus ihrem Hochbeet herauszuholen. Es ist eine Einladung, gemeinsam zu experimentieren, zu entdecken und zu genießen, und dabei wertvolle Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang halten. Dieses Buch ist mehr als nur ein Gartenbuch. Es ist ein Leitfaden für ein gemeinsames Abenteuer, das Familien nahe zusammenbringt und sie die Schönheit und Fülle der Natur auf ganz neue Weise erleben lässt. Was ist ein Hochbeet? Ein Hochbeet ist ein erhaucht Anbaufläche für Pflanzen, die in der Regel aus einem Rahmen besteht, der mit gefüllt ist. Es ist im Grund genommen ein erhauchtes Gartenbeet, das oft durch eine strukturierte Konstruktion wie Holz, Stein oder Metall eingefasst ist. Hochbeet können verschiedene Formen und Größen haben, von rechteckigen oder quadratischen Strukturen bis hin zu runden oder ovalen Designs. Typischerweise wird ein Hochbeet über dem Boden platziert, was bedeutet, dass es nicht direkt auf den Boden des Gartens gesetzt wird. Dadurch bietet es eine Reihe von Vorteilen. Besser Bodenqualität. Die im Hochbeet kann kontrolliert werden und ist oft reicher an Nährstoffen, dass sie regelmäßig mit Kompost oder anderen organischen Materialien angereichert werden kann. Verbessert Drainage. Da ein Hochbeet erhaucht ist, hat es normalerweise ein besser Drainage als traditionell Gartenbeet, was dazu beiträgt, Stornos zu vermeiden und das Wurzelwachstum zu fördern. Frühes Pflanzenwachstum. Die hohe Position des Hochbeets bedeutet, dass der Boden schneller aufwärmt, was zu einem früheren Pflanzenwachstum im Frühjahr führen kann und die Vegetationsperiode verlängern kann. Bereitgegen Schädlinge. Hochbeet können leichte Wurzelknecken und anderen bodenbasierten Schädlingen geschützt werden, insbesondere wenn ein Netz oder eine Abdeckung über dem Beet angebracht wird. Ein Verkehrsgärtnern. Aufgrund seiner erhöhten Position erfordert das Arbeiten in einem Hochbeet weniger Buchen und kann daher für Menschen mit Rückenproblemen oder Mobilitätsproblemen einfacher sein. Warum ein Hochbeet im Garten? Es gibt mehrere Gründe, warum ein Hochbeet eine lohnende Ergänzung für Ihren Garten sein kann. Verbessert Bodenqualität. Ein Hochbeet ermöglicht es Ihnen, die Qualität des Bodens vollständig zu kontrollieren. Sie können die Zusammensetzung der Erde optimieren, indem sie mit reichhaltigem Kompost und anderen organischen Materialien anreichern. Dies fördert zu einem fruchtbaren und nährstoffreichen Boden, der das Wachstum ihrer Pflanzen fördert. Besser Drainage. Durch die erhöhte Position des Hochbeets hat das Wasser ein besser Drainage, was Stornos und Wurzelverlust verhindert. Dies ist besonders vorteilhaft in Gebieten mit schwerem Boden oder in Regionen mit starken Regenfällen. Frühes Pflanzenwachstum. Das sich ein Hochbeet über dem Boden befindet, erwärmt sich der Boden schneller im Frühling.
Dadurch können sie früher im Jahr mit dem Anbau beginnen und die Vegetationsperiode verlängern, was zu einer größeren Ernte führen kann. Platzsparnis. Hochbeet ermöglichen intensive Nutzung des vorhandenen Raums, dass sie Pflanzen noch beieinander anbauen können, und dass sie sich gegenseitig stören. Dies ist besonders nützlich in kleinen Gärten oder auf Balkonen, wo Platz begrenzt ist. Schutz vor Schädlingen. Die Hochbeete erhöht sind sie weniger anfällig für Schädlinge, die vom Boden aus angreifen, wie Schnecken oder bestimmt Bodeninsekten. Sie können auch leicht mit Netzen oder Abdeckungen geschützt werden, Pflanzen vor Vogelnoden agitieren zu bewahren. Comfortables Gärtnern. Durch die erhöhte Position des Hochbeets müssen sie sich weniger bücken, was das Pflanzen, Pflegen und Ernten erleichtert. Dies kann besonders für ältere Menschen oder Personen mit Rückenproblemen von Vorteil sein. Insgesamt bietet ein Hochbeet zahlreiche Vorteile und kann ihn aus Sicht nicht Möglichkeit sein, ihren Garten zu optimieren und das Pflanzenwachstum zu fördern. Frühling im Hochbeet. Im Frühling erwacht der Garten aus seinem Winterschlaf, und das Hochbeet bietet ihn ideelle Umgebung, die ersten Saatentrieb sprießen zu lassen. Hier sind einige wichtige Aspekte für das Gärtnern im Hochbeet im Frühling. Vorbereitung des Hochbeets im Frühling. Überprüfen Sie den Zustand des Hochbeets und entfernen Sie mögliche Überwinterungsspuren von Schädlingen oder Unkräutern. Lockern Sie die Burstschicht der Erde vorsichtig auf, sie für die Aussaat vorzubereiten. Fügen Sie bei Bedarf frischen Kompost oder organischen Dünger hinzu, den Nährstoffgehalt des Bodens zu erhöhen. Aussaat und Anzucht von Frageskulturen. Wollen Sie für den Frühling geeignete Gemüsesorten wie Radieschen, Spinat, Salat, Rucola, Kohlrabi und Frühlingszwiebeln. Beachten Sie die empfohlenen Aussaatzeiten und Tiefen für jede Pflanzenart und setzen Sie die Samen entsprechend in das vorbereitete Hochbeet. Berücksichtigen Sie den Abstand zwischen den Pflanzen, genügend Platz für ihr Wachstum zu gewährleisten. Pflegend Bewässerung im Frühling. Halten Sie das Hochbeet feucht, aber vermeiden Sie Stornos, indem Sie auf ihn ausreichend Drainage achten. Kontrollieren Sie regelmäßig Unkrautwatches und entfernen Sie es, den Pflanzen mehr Raum und Nährstoff zu geben. Überprüfen Sie die Pflanzen auf Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten und ergreifen Sie bei Bedarf geeignete Maßnahmen. Und von Frühling schützen. Beginnen Sie mit der Ernte. Sobald die Pflanzen ausreichend gewachsen sind und die ersten Blätter oder Früchte reif sind, ernten Sie regelmäßig, Platz für neue Pflanzen zu schaffen und sicherzustellen, dass die verbliebenen Pflanzen genügend Platz und Nährstoff haben, weiter zu wachsen. Mit einer sorgfältigen Planung und Pflege können Sie im Frühling ein reichend aus Ihrem Hochbeet genießen und das frisch Grün und die leuchtenden Farben der ersten Gemüsesorten des Jahres bewundern. Sommerlich Vielfalt im Hochbeet. Im Sommer erreicht das Hochbeet seinen Höhepunkt an Vielfalt und Produktivität. Hier sind einige wichtige Punkte. Das Beste aus Ihrem Hochbeet während der warmen Sommermonate herauszuholen. Die Pflege des Hochbeets im Sommer. Achten Sie besonders auf ausreichend Bewässerung, da die Pflanzen im Hochbeet während der Sommerhitze schnell austrocknen können. Es ist wichtig, die Feuchtigkeit im Boden konstant zu halten, ein gessundes Pflanzenwachstum zu gewährleisten. Mulchen Sie das Hochbeet.
Die Fugtigkeit besser zu speechen und Unkrautwachstum zu reduzieren. Schicht aus Stroh, Grasknet oder kompostiertem Material hilft dabei, den Boden kahl zu halten und Fugtigkeit zu bewahren. Kontrollieren Sie regelmäßig auf schädliche wie Blattlaus, Wiesfliegen oder Raupen, die im Sommer besonders aktiv sein können. Vorsichtiges Eingreifen kann dabei helfen, größere Schäden zu verhindern. Beäußerungstipps für die heißen Monat. Gießen Sie das Hochbeet idealerweise am frühen Morgen oder am Sportengabend, Verdunstungsverlust zu minimieren und den Wurzeln zum Aufnehmen von Wasser zu geben. Vermeiden Sie es, die Blätter der Pflanzen zu benetzen, da dies das Risiko von Pilzkrankheiten erhöhen kann. Gießen Sie stattdessen direkt auf den Boden die Pflanzen herum. Investieren Sie in ein Beäußerungssystem, wie ZB, Tropfbeäußerung oder einen Sklorch mit feinem Sprachkopf, ein gleichmäßig effizient Beäußerung zu gewährleisten. Submergen müssen die Fläche. Nutzen Sie die warmen Temperaturen, ein Vielzahl von Submergemüsen anzubauen, darunter Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini, Auberginen, Bohnen und verschiedene Kräuter. Achten Sie darauf, regelmäßig zu ernten, das Wachstum der Pflanzen zu fördern und Platz für neue Frucht zu schaffen. Entfernen Sie Überreif oder verfehlte Frucht, das Risiko von Krankheiten zu reduzieren. Unterglück im Sommer. Genießen Sie die Reiche und aus Ihrem Hochbeet und verwohnen Sie sich mit frischen, gessenden und köstlichen Submergemüsen und Kräutern. Teilen Sie Ihr und mit Familie, Freunden und Nachbarn und verbreiten Sie die Freude und den Genuss von selbstangeboten Lebensmitteln. Mit einer guten Pflege und etwas Aufmerksamkeit können Sie im Sommer ein Uppige Vielfalt an Gemüse und Kräutern aus Ihrem Hochbeet ernten und den wahren Geschmack und die Frische der saisonalen Ernte genießen. Herbstlich Ernte sieht im Hochbeet. Der Herbst ist ein Zeit des Überflusses im Hochbeet, wenn viele Gemüsesorten ihre Hochleistung erreichen und reif für die Ernte sind. Hier sind einige wichtige Aspekte, das Beste aus Ihrem Hochbeet während der herbstlichen Erntezeit herauszuholen. Vorbereitung des Hochbeets auf den Herbst. Entfernen Sie nach und nach abgeerntet Pflanzen und Unkrautrest, Platz für Neusetzlinge zu schaffen und das Hochbeet zu reinigen. Überprüfen Sie den Zustand des Bodens und fügen Sie bei Bedarf Kompost oder organischen Dünger hinzu, die Nährstoffversorgung für die Herbstkulturen zu verbessern. Herbstlich Pflanzenauswahl und Anbau. Wählen Sie für den Herbst geeignete Gemüsesorten aus, die kaltes Wetter vertragen und langsamer wachsen, wie ZB, Karotten, Rüben, Mangold, Grünkohl, Spinat, Feldsalat und verschiedene Kohlsorten. Pflanzen Sie Setzlinge oder soen Sie Samen aus den Anweisungen auf der Packung und achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Pflanzen, Platz für ihr Wachstum zu gewährleisten. Schutzmaßnahmen vor Kalt und Frost. Da die Temperaturen im Herbst abfallen können, ist es wichtig, ihre Pflanzen vor Frost zu schützen. Verwenden Sie bei Bedarf Frostschutzvlies, sie vor starken Frösten zu bewahren, oder bauen Sie ein temporäres Geochos über dem Hochbeet auf. Entfernen Sie abgefallene Blätter und Pflanzenrest regelmäßig, das Risiko von Schimmel und Schädlingsbefall zu reduzieren. Unterfrüden im Herbst. Beginnen Sie mit der Ernte. Sobald die Pflanzen ausreichend gewachsen und reif sind,
Genaxord können Sie mit der und von Herbstgemüsen bereits im späten Sommer oder frühen Herbst beginnen. Ernten Sie regelmäßig. Platz für Setzlinge zu schaffen und sicherzustellen, dass die verbliebenen Pflanzen genügend Platz und Nährstoff haben, weiter zu wachsen. Der Herbst ist ein wundervolles Zeit, die Frucht ihrer Arbeit im Hochbeet zu ernten und die köstlichen Aromen und Nährstoffe der herbstlichen Ernte zu genießen. Mit etwas Planung und Pflege können Sie im Herbst ein reich Vielfalt und Gemüse und Kräutern aus Ihrem Hochbeet ernten und den Geschmack der Saison in vollen Zügen genießen. Winterliches Hochbeet. Auch im Winter kann das Hochbeet ein reich Ernte und Fruit bieten, insbesondere wenn Sie winterhart Gemüsesorten anbauen. Hier sind einige wichtige Aspekte für das Gärtnern im winterlichen Hochbeet. Winterfest machen. Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit. Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des Winters den Zustand Ihres Hochbeets und fahren Sie gegebenenfalls notwendige Reparaturen durch, sicherzustellen, dass es winterfest ist. Stellen Sie sicher, dass das Hochbeet ausreichend gedämmt ist, die Wurzeln der Pflanzen vor Frost zu schützen. Dies kann durch Hinzufügen einer Schicht aus Stroh oder Laub das Hochbeet herum erreicht werden. Berücksichtigen Sie den Standort des Hochbeets und die Exposition gegenüber kalten Winden. Bei Bedarf können Sie zusätzlich Barrieren oder Windschutzvorrichtungen installieren, die Pflanzen zu schützen. Wintergemüse im Hochbeet anbauen. Wählen Sie winterhart Gemüsesorten aus, die auch bei kalten Temperaturen gut gedeihen, wie ZB, Grunkel, Feldsalat, Winterportulak, Rüben, Möhren, Pastinaken und Lorch. Pflanzen Sie Setzlinge oder soen Sie Samen entsprechend den Anweisungen auf der Packung und stellen Sie sicher, dass die Pflanzen ausreichend Platz haben, sich auszubreiten und zu wachsen. Schutzmaßnahmen gegen Frost und Schnee. Decken Sie das Hochbeet bei Frostgefahr mit einem Frostschutzvlies oder einer Folie ab, die Pflanzen vor kalt zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung die Pflanzen nicht zu stark beschwert oder ihre Luftzufuhr einschränkt. Entfernen Sie bei Schneefall oder Eisbildung vorsichtig den Schnee oder das Eis von der Abdeckung des Hochbeets, zu verhindern, dass die Pflanzen unter dem Gewicht beschädigt werden. Und im Winter und winterlich Pflege des Hochbeets. Genießen Sie die Reiche und aus Ihrem winterlichen Hochbeet und ernten Sie regelmäßig, Platz für Pflanzen zu schaffen und sicherzustellen, dass die verbliebenen Pflanzen genügend Platz und Nährstoff haben, weiter zu wachsen. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Hochbeets und überprüfen Sie die Pflanzen auf Anzeichen von Krankheiten oder Schädlingen. Ergreifen Sie bei Bedarf geeignete Maßnahmen, die Gesundheit Ihrer Pflanzen zu erhalten. Auch im Winter kann das Hochbeet Ihnen voll von frischem Gemüse und Kräutern liefern und Ihnen die Möglichkeit bieten, die Freude am Gärtnern das ganze Jahr über zu genießen. Mit ein wenig Planung und Pflege können Sie auch in der kalten Jahreszeit ein erfolgreich und aus Ihrem winterlichen Hochbeet erzielen. Die Faszination des Hochbeets. Die Faszination des Hochbeets liegt in seiner Vielseitigkeit und Effizienz als Gartenbauinstrument. Ein Hochbeet bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Beeten oder Pflanzkübeln. Die Erhaftposition des Hochbeets ermöglicht eine bessere Kontrolle über den Boden und die Umweltbedingungen, was zu gesünderen Pflanzen und höheren Erträgen fördert. Darüber hinaus bietet das Hochbeet eine ergonomische Arbeitsweise,
des die Bepflanzung, flächendernd in aufrechte Position ermöglicht, was Rückenschmerzen und Anstrengungen reduziert. Die Struktur des Hochbeets ermöglicht durch ein bisher Wasser und neueste Retention im Boden, was zu weniger Wasserverbrauch und danger Mittelbedarf fördert. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Faszination des Hochbeets ist seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen und Bedingungen. Ob in kleinen Stadthäusern, auf Balkonen, in Hinterhöfen oder sogar in Gemeinschaftsgärten. Hochbeet können überall eingesetzt werden und ermöglichen es Menschen mit begrenztem Platz, ihres Gemüse anzubauen. Die Möglichkeit, verschiedene Pflanzenarten in einem Hochbeet anzubauen und sogar verschiedene Schichten für verschiedene Anforderungen zu schaffen, macht es zu einem äußerst flexiblen und kreativen Gartenwerkzeug. Von Kräutern über Gemüse bis hin zu Blumen können Hochbeet ein breit Palette von Pflanzen beherbergen und den Gartenliebhabern ein reichernd und ästhetisch Fruit bieten. Insgesamt ist die Faszination des Hochbeets eine Kombination aus praktischen Vorteilen, kreativen Möglichkeiten und der Freude am Gärtnern, die Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe anspricht. Es ist eine Möglichkeit, die Verbindung zur Natur zu stärken, gesund Lebensmittel anzubauen und den eigenen grünen Daumen zu entwickeln. Warum ein gutes Hochbeet wichtig ist. Warum sollte man sich das perfekte Hochbeet bemühen? Dies Fridge lässt sich durch ein Reihe von Vorteilen beantworten, die ein gut geplantes und gepflegtes Hochbeet bietet. Optimales Pflanzenwachstum. Das perfekte Hochbeet bietet optimal Bedingungen für das Wachstum von Pflanzen. Durch die Kontrolle der Bodenqualität, der Bewässerung und anderer Umweltfaktoren können Pflanzen gesünder wachsen und höhere Erträge erzielen. Effizient Nutzung des Raums. Hochbeet ermöglichen eine effizient Nutzung des verfügbaren Raums. Durch den vertikalen Aufbau können mehr Pflanzen auf einer kleineren Fläche angebaut werden, was besonders in städtischen Umgebungen mit begrenztem Platz eingebaut von Vorteil ist. Ergonomie und Komfort. Ein gut gestaltetes Hochbeet kann die Arbeit im Garten erleichtern, da es auf ein angenehm Arbeitsjahr gebracht werden kann. Dies reduziert die Belastung des Rückens und der Gelenke und macht das Gärtnern angenehmer und zugänglicher für Menschen jeden Alters. Umweltfreundlichkeit. Hochbeet können umweltfreundlich gestaltet werden, indem Recycelmaterialien verwendet werden und durch die Anwendung nachhaltiger Anbaumethoden wie Kompostierung und Mulchen. Sie ermöglichen auch eine effiziente Nutzung von Wasser und Nährstoffen, was zu weniger Verschwendung fördert. Ästhetik und Vielfalt. Ein perfektes Hochbeet kann nicht nur funktional sein, sondern auch ästhetisch ansprechend gestaltet werden. Die Vielfalt der Pflanzen, Farben und Texturen in einem Hochbeet kann einen attraktiven Blickpunkt im Garten schaffen und die Freude am Gärtnern erhöhen. Grundlagen der Hochbeetplanung. Die Planung eines Hochbeets ist der erste und entscheidende Schritt für den Erfolg eines Gartenprojekts. Hier sind einige grundlegende Überlegungen, die bei der Hochbeetplanung berücksichtigt werden sollten. Standortwahl. Wollen Sie einen Standort für Ihr Hochbeet, der mindestens 6 bis 8 Stunden direkt Sonnenlicht pro Tag erholt? Vermeiden Sie schattige Bereiche oder Orte mit starkem Wind, da dies das Pflanzenwachstum beeinträchtigen kann. Größenheit des Hochbeets. Entschieden Sie über die Größenheit Ihres Hochbeets basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrem verfügbaren Platz. Ein Hochbeet sollte mindestens 30 cm tief sein,
Ausreichend Platz für die Wurzeln der Pflanzen zu bieten. Die Breit kann je nach ihren Vorlieben variieren. Sollt aber für ihn bequeme Reachbarkeit von allen Seiten etwa 1 bis 1,2 Meter betragen. Materialien und Bauweise. Wollen Sie die Materialien für den Bau Ihres Hochbeets sorgfältig aus? Gängige sind Holz, Stein, Beton oder sogar Materialien wie Paletten oder Altziegelstein. Stellen Sie sicher, dass die Materialien ungiftig und langlebig sind, ihn langfristig Nutzung zu gewährleisten. Bodenqualität. Berücksichtigen Sie die Qualität des Bodens, den Sie für Ihr Hochbeet verwenden möchten. Idealerweise sollte der Boden in guter Drainage und in ausgewogener Nährstoffzusammensetzung haben. Sie können handelsüblich Hochbeete verwenden oder Ihre Mischung aus Kompost, Gartenerde und anderen organischen Materialien herstellen. Zugänglichkeit und Pflege. Denken Sie bei der Platzierung Ihres Hochbeets an die Zugänglichkeit für die Pflege und stellen Sie sicher, dass genügend Platz das Hochbeet herum vorhanden ist, bequem zu arbeiten. Sie sollten auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, Ihnen Schutz vor Schädlingen wie Schnecken oder Negetieren anzubringen. Standortwahl. Die Auswahl des richtigen Standorts für Ihr Hochbeet ist entscheidend für das Wachstum und die Gesundheit Ihrer Pflanzen. Hier sind einige wichtige Überlegungen für die Standortwahl. Sonnenlicht. Wollen Sie einen Standort, der mindestens 6 bis 8 Stunden direkt Sonnenlicht pro Tag erholt? Pflanzen benötigen Licht, Photosynthese zu betreiben und Nahrung zu produzieren. Ein sonniger Standort fördert ein gessundes Wachstum und Ruhestand. Schutz vor starkem Wind. Vermeiden Sie Standort, die starken Winden ausgesetzt sind, da dies Ihre Pflanzen beschädigen oder austrocknen kann. Wenn möglich, wollen Sie einen geschützten Bereich in Ihrem Garten oder verwenden Sie Windschutzelement wie Säulen oder Hecken. Bei den Beschaffenheit, untersuchen Sie den Boden in Ihrem Standort, sicherzustellen, dass für den Anbau von Pflanzen geeignet ist. Idealerweise sollte der Boden gut durchlässig sein, Stornos zu vermeiden, und ihn ausreichend mengenorganischen Materialien enthalten, das Pflanzenwachstum zu fördern. Wasserversorgung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hochbeet in der Nähe einer Wasserquelle liegt, ihn Einfachgeäußerung zu ermöglichen. Konstant und ausreichend Wasserversorgung ist entscheidend für das Pflanzenwachstum, insbesondere während der trockenen Sommermonate. Zugänglichkeit. Berücksichtigen Sie die Zugänglichkeit des Standorts für Pflege und Tierbieten. Ein Standort in der Nähe Ihres Hauses oder Ihrer Terrasse erleichtert es Ihnen, Ihr Hochbeet regelmäßig zu überwachen und zu pflegen. Umgebungsfaktoren. Beachten Sie auch an der Umgebungsfaktoren wie Schattenwurf von umliegenden Bäumen oder Gebäuden, möglich schädlich oder Nachbarn, die Ihre Pflanzen beeinträchtigen könnten. Indem Sie dies Überlegungen bei der Auswahl des Standorts für Ihr Hochbeet berücksichtigen, können Sie die besten Bedingungen für ein erfolgreiches Gartenprojekt schaffen. Ein gut geordneter Standort fördert gesundes Pflanzenwachstum, erleichtert die Pflege und sorgt für ein Ruhestand. Gesundheit des Hochbeets. Die Gesundheit Ihres Hochbeets sind entscheidend Faktoren für den Erfolg Ihres Gartenprojekts. Hier sind einige wichtige Überlegungen zur Bestimmung der optimalen Gesundheit. Anbaubedingungen.
Berücksichtigen Sie die Anforderungen Ihrer Pflanzen zu Ihren Präferenzen bei der Bestimmung der Größe des Hochbeets. Größere Hochbeet bieten mehr Platz für ein Vielzahl von Pflanzen und ermöglichen ein größere und kleinere Hochbeet sind jedoch leichter zu pflegen und passen möglicherweise besser zu Ihrem verfügbaren Platz. Anbaufläche. Die Breite und Länge Ihres Hochbeets bestimmen die Anbaufläche, die Ihnen zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass das Hochbeet groß genug ist, die gewünschten Pflanzen anzubauen, und berücksichtigen Sie dabei auch den Platzbedarf für Wedge oder den Zugang zum Hochbeet. Höhe des Hochbeets. Die Höhe des Hochbeets beeinflusst die Wurzeltiefe Ihrer Pflanzen sowie die Ergonomie bei der Gartenarbeit. Ein Hochbeet sollte mindestens 30 cm tief sein, ausreichend Platz für die Wurzeln zu bieten und eine gute Drainage zu gewährleisten. Hohe Hochbeet können jedoch eine bessere Gänglichkeit bieten und das Becken beim Gärtnern reduzieren. Materialien und Construction. Die Wahl der Materialien und die Bauweise Ihres Hochbeets können auch die Größe und Höhe beeinflussen. Holz, Betonblock oder andere Baumaterialien können in verschiedenen Höhen und Größen erhältlich sein oder an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden. Ästhetik und Design. Berücksichtigen Sie auch ästhetische Aspekt bei der Bestimmung der Größe und Höhe Ihres Hochbeets. Ein gut proportioniertes Hochbeet kann nicht nur funktional sein, sondern auch Ihren Garten optisch aufwerten und zum Gesamtes in beitragen. Indem Sie dies Überlegungen zur Größe und Höhe Ihres Hochbeets berücksichtigen, können Sie ein Hochbeet schaffen, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Gartenstil entspricht. Eine sorgfältige Planung im Voraus kann dazu beitragen, ein erfolgreiches Gartenprojekt zu gewährleisten und Ihnen ein Reichend zu bescheren. Welches Hochbeet eignet sich für ein Terrace? Für ein 30 meters raised to the power of 2 große Terrace können Sie je nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen ein oder mehrere Hochbeet unterschiedlicher Größe und Form verwenden. Hier sind einige Überlegungen zur Größe und Anordnung von Hochbeeten auf einer 30 meters raised to the power of 2 großen Terrace. Ein großes Hochbeet. Sie könnten ein einzelnes großes Hochbeet wählen, das Ihnen signifikanten Teil Ihrer Terrace einnimmt. Je nach verfügbarer Fläche könnten Sie beispielsweise ein Hochbeet mit Abmessungen von 5 m Länge x 2 m Breite und einer Tiefe von etwa 60 cm wählen. Dies wird Ihnen ein beträchtliche Anbaufläche bieten und gleichzeitig genügend Platz für Wedge rund das Hochbeet ermöglichen. Mehrere kleinere Hochbeet. Alternativ könnten Sie sich für mehrere kleinere Hochbeet entscheiden, die über die Terrace verteilt sind. Zum Beispiel könnten Sie 2 oder 3 Hochbeet mit jeweils etwa 2 m Länge x 1 Meter Breite und einer Tiefe von 30-40 cm platzieren. Dies könnten entweder nebeneinander oder in verschiedenen Ecken der Terrace angeordnet werden, Ihnen vielseitigen und ästhetisch ansprechenden Gartenbereich zu schaffen. Kombination aus Hochbeeten und anderen Gartenelementen. Sie könnten auch Hochbeet mit anderen Gartenstrukturen wie Pflanzkübeln, Ranggittern oder Gartenmöbeln kombinieren, ein vielseitiges und funktionsreiche Terrassengestaltung zu erreichen, indem Sie Hochbeet geschickt in Ihre Terrassenlandschaft integrieren. Können Sie das Beste aus Ihrem begrenzten Platz herausholen und einen attraktiven und produktiven Gartenraum schaffen. Unabhängig von der gewählten Option ist es wichtig, die Proportionen und den Raumfluss auf Ihrer Terrace zu berücksichtigen.
ihnen harmonischen und funktionalen Gartenbereich zu schaffen. Wo geht es Hochbeet auf Deutsche? Hochbeet auf Deutsche in London sind oft eine äußerst effektive Nutzung des begrenzten Raums in städtischen Umgebungen. Diese Hochbeet variieren in Größe, Form und Materialien, werden jedoch oft so konzipiert, dass sie den spezifischen Anforderungen und Einschränkungen von Dachgarten entsprechen. Hier sind einige gängige Merkmale und Materialoptionen für Hochbeet auf Deutschen. Modular Construction. Viele Hochbeet auf Deutschen werden modular entworfen, was bedeutet, dass sie aus einzelnen Modulen bestehen, die leicht zu transportieren und zu installieren sind. Diese Module können oft in verschiedenen Größen und Formen erhältlich sein und es ermöglichen, das Hochbeet und die vorhandene Dachfläche anzupassen. Lichtmaterialien. Aufgrund der Gewichtsbeschränkungen von Dachgarten werden Hochbeet oft aus leichten Materialien hergestellt, die den Strukturen des Gebäudes nicht so viel zusätzliches Gewicht hinzufügen. Beliebt Materialoptionen sind unter anderem Holzverbundwerkstoff, Kunststoff, verzinkte Stahl oder Aluminium. Eingebaut-Beäußerungssystem. Viel Hochbeet auf Deutschen verfügen über Eingebaut-Beäußerungssystem, die Beäußerung zu erleichtern und den Wasserverbrauch zu optimieren. Diese können automatisch Tropfbeäußerungssystem oder Verkehrsoptionen wie Beäußerungskanal entlang der Hochbeetkanten umfassen. Drainage. Angemessen Drainage ist besonders wichtig für Hochbeet auf Deutschen, Stornos zu verhindern und das Risiko von Überflutungen oder strukturellen Schäden zu reduzieren. Hochbeet können mit perforierten Einsätzen, Kies oder Schotterbettungen oder speziellen Drainageschichten ausgestattet werden, überschüssiges Wasser abzuleiten. Einfachmontage und Wartung. Der Dachgarten oft schwer zugänglich sind, werden Hochbeet so entworfen, dass sie einfach zu montieren, zu warten und zu ernten sind. Dies kann die Verwendung von vorgefertigten Bauteilen, Lichtabnehmbaren Seitenwänden oder klappbaren Deckeln umfassen, die den Zugang zu den Pflanzen erleichtern. Insgesamt sind Hochbeet auf Deutschen in London eine praktisch und attraktive Möglichkeit, den begrenzten Raum in städtischen Umgebungen optimal zu nutzen und gleichzeitig die Lebensqualität zu verbessern. Durch die Auswahl der richtigen Materialien und Konstruktionsmerkmale können Sie ein Hochbeet entwerfen, das Ihren individuellen Anforderungen und den spezifischen Bedingungen Ihres Dachgartens entspricht. Materialien und Werkzeuge für Hochbeetbau. Bei der Auswahl von Materialien und Werkzeugen für den Bau eines Hochbeets gibt es verschiedene Optionen, je nach Ihren Vorlieben, Ihrem Budget und den verfügbaren Ressourcen. Hier sind einige gängige Materialien und Werkzeuge, die für den Bau eines Hochbeets verwendet werden können. Holz. Holz ist ein beliebtes Material für den Bau von Hochbeeten, da es erschwinglich, langlebig und einfach zu bearbeiten ist. Gängige Holzarten für Hochbeet sind Zedernholz, Douglasie, Lauch oder druckimprägniertes Kiefernholz. Verwenden Sie für ein lange Haltbarkeitsholz, das für den Außenbereich geeignet und gegen Verrottung behandelt ist. Stein, Natterstein oder Betonblock können verwendet werden, robust und langlebig Hochbeet zu bauen. Stein-Hochbeet bieten ein natürlich Ästhetik und können in verschiedenen Designs und Größen angelegt werden. Sie erfordern jedoch oft mehr Aufwand und Arbeit beim Bau im Vergleich zu anderen Materialien. Metal Hochbeet, die aus verzinktem Stahl oder Aluminium gefertigt sind,
sind ihn modern und langlebig Option. Sie sind resistent gegen Verrottung und können in verschiedenen Stilen und Farben erhältlich sein. Metal Hochbeet können jedoch teurer sein und ihn gute Isolierung erfordern, ihn Überhitzung der Wurzeln im Sommer zu verhindern. Kunststoff. Kunststoff Hochbeet sind leicht, preiswert und einfach zu montieren. Sie sind oft aus recyceltem Kunststoff hergestellt und können in verschiedenen Farben und Designs erhältlich sein. Kunststoff Hochbeet haben jedoch oft ein begrenzt Lebensdauer und können im Lauf der Zeit durch UV-Strahlung oder Extremtemperaturen beschädigt werden. Werkzeug. Für den Bau eines Hochbeets benötigen Sie grundlegend Werkzeug wie ein Sorg, einen Bohrer, einen Skrobendreher, einen Hammer und ein Wasserwerk. Zusätzlich Werkzeug wie ein Schaufel, ein Morakel, ein Spaten und ein Lineal können ebenfalls nützlich sein. Je nachdem, welches Material Sie für Ihr Hochbeet verwenden. Schutzmaterialien. Denken Sie daran, auch Schutzmaterialien wie Unkrautweiß, Gartenvlies oder Drahtgeflecht zu verwenden, Ihr Hochbeet vor Unkraut, Schädlingen oder Negatieren zu schützen. Indem Sie die richtigen Materialien und Werkzeuge für den Bau Ihres Hochbeets auswählen, können Sie ein robustes, langlebiges und funktionelles Gartenbeet schaffen, das Ihnen viel jahrelang Freude bereitet. Recycelbares Material für Hochbeetbau. Es gibt ein Vielzahl von recycelbaren Materialien, die Sie für den Bau Ihres Hochbeets verwenden können. Diese Materialien sind nicht nur umweltfreundlich, sondern können auch preiswert oder sogar kostenlos verfügbar sein. Hier sind einige recycelbare Materialien, die für den Bau eines Hochbeets verwendet werden können. Holzpelleten. Holzpelleten sind ein häufig und vielseitig Wahl für den Bau von Hochbeeten. Sie können die Paletten zerlegen und die einzelnen Bretter verwenden, die Seitenwand und den Boden Ihres Hochbeets zu bilden. Stellen Sie sicher, dass die Paletten ungiftig sind und nicht behandelt werden, in Kontamination Ihrer Pflanzen zu vermeiden. Recycelt Holzplatten. Holzplatten oder Bohrholzrest können ebenfalls für den Bau eines Hochbeets verwendet werden. Diese können oft kostenlos oder kostengünstig von Baumärkten, Baustellen oder Demontageunternehmen bezogen werden. Achten Sie darauf, dass das Holz nicht behandelt wird und frei von Schadstoffen ist. Betonblock oder Steen können verwendet werden, robust und langlebig Hochbeet zu bauen. Sie können die Block stapeln, die gewünschte Form zu erreichen, und sie mit Metall oder Beton fixieren, die Struktur zu stabilisieren. Stahl oder Metallbehälter, Altbedingungen, Zinkschalen, Metallfässer oder andere Behälter können zu Hochbeeten funktioniert werden, indem sie mit gefüllt und als Pflanzgefaß verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Behälter aus ungiftigem Material besteht und ausreichend Löcher im Boden hat, ihn gute Drainage zu gewährleisten. Recycelt Kunststoffbehälter, immer. Kübel oder Kisten können als Hochbeet verwendet werden, indem sie mit gefüllt und als Pflanzgefaß genutzt werden. Achten Sie darauf, dass der Kunststoff lebensmittelecht und ungiftig ist, ihn sicher an Boumgebung zu gewährleisten. Indem Sie recycelbare Materialien für den Bau Ihres Hochbeets verwenden, können Sie nicht nur Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren, sondern auch kreativ und kostengünstig einen Gartenraum schaffen.
CNC jedoch vorsichtig bei der Auswahl und Verwendung von Resisselten Materialien, sicherzustellen, dass sie für den Anbau von Pflanzen geeignet und frei von Schadstoffen sind. Ausgefallen Ideen für Hochbeet. In London gibt es ein Vielzahl von kreativen und unkonventionellen Ideen für Hochbeet, die den begrenzten Raum optimal nutzen und gleichzeitig ästhetisch ansprechend Gartenelement schaffen. Hier sind einige ausgefallene Ideen für Hochbeet in London. Vertical Hochbeet. Vertical Hochbeet sind ein platzsparende Option für Stadtteich umgebungen wie London. Dies können Wohnen, Zonen oder Gelände angebracht werden und bieten ein vertikal Anbaufläche für ein Vielzahl von Pflanzen. Vertical Hochbeet können aus resisselten Materialien wie Paletten, alten Regalen oder vertikalen Pflanzensystemen hergestellt werden. Hochbeet auf Rädern. Mobile Hochbeet auf Rädern sind eine praktische Option für Stadtbewohner in London, die ihren Gartenstandort variieren möchten. Dies Hochbeet können leicht bewegt werden und ermöglichen es Ihnen, sie je nach Bedarf in verschiedenen Bereichen Ihres Gartens oder Ihrer Terrasse zu platzieren. Sie können aus Holz, Metall oder resisselten Materialien hergestellt werden und sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Dachgarten Hochbeet. Dachgarten sind in London weit verbreitet, und Hochbeet sind eine beliebte Option für die Gartengestaltung auf Dächern. Dies Hochbeet können in speziellen Behältern oder Räumen installiert werden, die die besonderen Anforderungen von Dachgarten angepasst sind. Sie können auch mit zusätzlichen Funktionen wie automatischen Bewässerungssystemen, Sollebeleuchtung oder Sitzgelegenheiten ausgestattet werden, ein multifunktionell und ästhetisch Gartenlandschaft zu schaffen. Aquaponik Hochbeet. Aquaponik ist eine nachhaltige Anbaumethode, bei der Fisch und Pflanzen in einem geschlossenen Kreislaufsystem zusammenwirken. Aquaponik Hochbeet kombinieren Hochbeet mit Aquakulturbehältern, eine effiziente und ressourcenschonende Methode des Gartenbaus zu schaffen. Dies Hochbeet können in London sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden und bieten ein reichend von Gemüse und Fisch. Kunstreich Hochbeet. In London gibt es viel kunstreich und kreativ Hochbeet, die als Kunstinstallationen oder öffentlich Kunstwerk dienen. Dies Hochbeet können mit skulpturellen Elementen, Mosaiken, Graffiti oder anderen Kunsttechniken gestaltet werden, einen einzigartigen und inspirierenden Gartenraum zu schaffen. Sie können auch als Treffpunkt für Gemeinschaftsgarten oder öffentlich Veranstaltungen dienen und dazu beitragen, die Lebensqualität in städtischen Gebieten zu verbessern. Upcycling Hochbeet. Nutzen Sie resisselte Materialien wie Autoreifen, Force, Paletten oder Betonrohren, einzigartige Hochbeet zu schaffen. Dies Materialien können kostenlos oder kostengünstig beschafft werden und verleihen Ihrem Garten einen rustikalen und industriellen Charme. Community Garten. Richten Sie Gemeinschaftsgarten ein, die aus mehreren Hochbeeten bestehen, die von verschiedenen Mitgliedern der Gemeinschaft gepflegt werden. Dies Hochbeet können in öffentlichen Parks, Schulhöfen, Gemeinschaftszentren oder auf Brachflächen platziert werden und dienen als Treffpunkt für Nachbarschaften, zusammenzuarbeiten und frisches Gemüse anzubauen. Hochbeet auf Rollen. Schaffen Sie Mobile Hochbeet auf Rollen, die in der Stadt bewegt und in verschiedenen Stadtteilen oder Veranstaltungen präsentiert werden können. Dies Hochbeet können aus leichtem Material wie Holz,
Kunststoff oder Metal hergestellt werden und ermöglichen es ihnen, ihren Gartenstandort je nach Bedarf zu ändern und beherrend zu präsentieren. Urban Farming Hochbeet. Schaffen Sie große Hochbeet oder Gemeinschaftsgarten in städtischen Umgebungen, die als Teil eines Urban Farming Projekts dienen. Diese Hochbeet können in Gemeinschaftsgarten, auf Brachflächen, in Hinterhöfen oder auf Dachgärten platziert werden und ein Vielzahl von Gemüse, Kräutern und Obstanbäumen. Hochbeete sollten Möbeln. Nutzen Sie Altmöbelstück wie Kommoden, Schrank oder Tisch, ein Sicherteich Hochbeet zu schaffen. Diese Möbelstück können umgebaut und mit gefüllt werden, als Pflanzgefäß zu dienen und einen rustikalen und individuellen Gartenraum zu schaffen. Hochbeet in öffentlichen Räumen. Platzieren Sie Hochbeet in öffentlichen Parks, Plätzen oder Straßen, Grundflächen zu schaffen und die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Diese Hochbeet können von der Gemeinschaft gepflegt werden und als Treffpunkt für Nachbarn dienen, zusammenzuarbeiten und Gemüse anzubauen. Kunst und Kultur Hochbeet. Gestalten Sie Hochbeet als kunstreich und kulturelle Installationen, die Vielfalt und Kreativität Berlins widerspiegeln. Diese Hochbeet können mit Skulpturen, Mosaiken, Graffiti oder anderen Kunsttechniken versiert werden und als öffentlich Kunstwerk dienen, die Stadtlandschaft verschönern. Hochbeet für Schulen und Bildungseinrichtungen. Richten Sie Hochbeet in Schulhöfen, Kindergärten oder Bildungseinrichtungen ein, Kindern und Jugendlichen den Anbau von Gemüse und Kräutern nahezubringen. Diese Hochbeet können als pädagogisches Werkzeug dienen und Schulen die Bedeutung von gesunder Ernährung und nachhaltiger Landwirtschaft vermitteln. Selbstversorgend Hochbeet. Nutzen Sie Permakulturprinzipien, Hochbeet zu schaffen, die sich weitgehend selbstversorgen und nachhaltig betrieben werden können. Diese Hochbeet können ein Vielzahl von Pflanzen, Kompostbereichen, regenerationellen und nützlichen Insektenhabitaten umfassen und eine ökologisch und nachhaltige Gartenlandschaft schaffen. Anleitung Schritt für Schritt. Hier ist ein Schritt für Schritt Anleitung zum Bau eines Hochbeets. Schritt 1. Standortauswahl und Vorbereitung. Wollen Sie einen sonnigen Standort mit guter Drainage für Ihr Hochbeet? Entfernen Sie Unkraut, Stein und an der Hindernis vom Boden. Schritt 2. Bestimmung der Größe und Form. Entschieden Sie, wie groß und welche Form Ihr Hochbeet haben soll. Berücksichtigen Sie dabei die Verfügbarkeit von Materialien und den verfügbaren Platz. Schritt 3. Materialbeschaffung. Sammeln Sie die benötigten Materialien wie Holzbretter, Schrauben, Nagel, Folie für den Boden, Gartenerde und Kompost. Schritt 4. Bau des Rahmens. Schneiden Sie die Holzbretter entsprechend der gewünschten Größe des Hochbeets. Montieren Sie die Holzbretter zu einem rechteckigen oder quadratischen Rahmen mit Schrauben oder Nageln. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen stabil und gerade ist. Schritt 5. Installation des Bodens. Bedecken Sie den Boden des Hochbeets mit einer Schicht Folie, ein Durchsickern von Wasser zu verhindern. Füllen Sie den Boden des Hochbeets mit einer Mischung aus Gartenerde und Kompost. Stellen Sie sicher, dass der Boden gleichmäßig verteilt ist und kein Hohlraum entstehen. Schritt 6. Befüllen des Hochbeets. Füllen Sie das Hochbeet mit einer Mischung aus hochwertiger Gartenerde und reichhaltigem Kompost. Vermeiden Sie Verdicktheit Boden und achten Sie darauf,
Das der Boden locker und gut der Klossig ist. Schritt 7. Pflanzen auswählend Bepflanzung. Wählen Sie die Pflanzen aus, die Sie in Ihrem Hochbeet anbauen möchten. Berücksichtigen Sie dabei den Standort, die Sonneneinstrahlung und den verfügbaren Platz. Pflanzen Sie die ausgewählten Pflanzen entsprechend den empfohlenen Abständen und Tiefen in das Hochbeet ein. Schritt 8. Bewässerung und Pflege. Halten Sie das Hochbeet regelmäßig feucht, aber nicht zu nass. Entfernen Sie Unkraut. Düngen Sie die Pflanzen nach Bedarf und achten Sie auf schädliche oder Krankheiten. Schritt 9. Ernten genießen. Ernten Sie Ihre Pflanzen, sobald sie reif sind, und genießen Sie die frischen, gessenden Produkte aus Ihrem eigenen Hochbeet. Achten Sie darauf, das Hochbeet nach der Ernte zu pflegen und für die Notstandsbossaison vorzubereiten. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie Ihr eigenes Hochbeet erfolgreich bauen und ihn reich von Gemüse, Kräutern oder Blumen genießen. Vorbereitung des Untergrunds. Die Vorbereitung des Untergrunds ist ein wichtiger Schritt beim Bau eines Hochbeets, eine stabile Basis und eine gute Drainage zu gewährleisten. Hier ist eine Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für Ihr Hochbeet. Schritt 1. Standortauswahl. Wählen Sie einen geeigneten Standort für Ihr Hochbeet aus, der genügend Sonnenlicht erhält und eine gute Luftzirkulation ermöglicht. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und stabil ist, ein Verrochen oder Absacken des Hochbeets zu verhindern. Schritt 2. Markieren Sie die Standfläche. Markieren Sie die Umriss des Hochbeets mit Hilfe von Pfählen oder einer Skanne, die Generalposition und Größe festzulegen. Verwenden Sie ein Wasserwege, sicherzustellen, dass die markierte Fläche eben ist. Schritt 3. Entfernen von Unkraut und Gras. Entfernen Sie Unkraut, Gras und andere Vegetation von der markierten Standfläche. Graben Sie den Boden etwa 10-15 cm tief aus, eine ebene Oberfläche zu schaffen und Platz für die Unterlage zu schaffen. Schritt 4. Ebnen und Verdichten des Bodens. Verwenden Sie ein Schaufel oder ein Grabegabel, den Boden zu lockern und größere Klumpen oder Steine zu entfernen. Verdichten Sie den Boden gleichmäßig mit einem Rüttler oder einem Handstampfer, eine fest und stabile Basis für das Hochbeet zu schaffen. Schritt 5. Verlegung einer Drainageschicht. Optional. Legen Sie ein Schicht groben Kies oder Split auf den vorbereiteten Untergrund, die Drainage zu verbessern und Stornos zu verhindern. Verteilen Sie die Drainageschicht gleichmäßig über die Gesamtfläche des Hochbeets. Schritt 6. Einbau einer Wurzelsperre. Optional. Wenn Sie möchten, können Sie ein Wurzelsperre aus Kunststoffeli oder Wurzelsperrenvlies entlang der Innenwand des Hochbeets installieren, ein Einringen von Wurzeln in den Boden zu verhindern. Nachdem Sie den Untergrund vorbereitet haben, ist Ihr Hochbeet bereit für den Bau des Rahmens und die Befüllung mit Erde. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds gewährleistet eine stabile Basis für Ihr Hochbeet und fördert ein gessundes Wachstum der Pflanzen. Konstruktion des Rahmens. Die Konstruktion des Rahmens ist ein entscheidender Schritt beim Bau eines Hochbeets, da die Struktur und Stabilität des gesamten Beets gewährleistet. Hier ist eine Anleitung zur Konstruktion des Rahmens für Ihr Hochbeet. Schritt 1. Materialbeschaffung und Vorbereitung. Sammeln Sie die benötigten Materialien für den Rahmen, wie Holzbretter, Schrauben oder Nagel, ein Sorge,
Ihnen Bohrer und ihn Wasserwage. Messen Sie die Abmessungen Ihres Hochbeet sorgfältig aus und schneiden Sie die Holzbretter entsprechend der gewünschten Größe zu. Schritt 2. Montage der Seitental. Legen Sie die Holzbretter entsprechend der gewählten Form des Hochbeets aus und stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig ausgerichtet sind. Verbinden Sie die Seitental miteinander, indem Sie schrauben oder Nagel verwenden. Achten Sie darauf, dass die Ecken rechtwinklig sind und die Seitental stabil miteinander verbunden sind. Schritt 3. Verstärkung der Ecken. Optional. Die Stabilität des Rahmens zu verbessern, können Sie Mittelwinkel oder Eckverbindungen an den Ecken des Hochbeets anbringen. Befestigen Sie die Verstärkungen mit Schrauben oder Nageln, sicherzustellen, dass sie fest sitzen und die Ecken des Rahmens stabilisieren. Schritt 4. Verankerung. Optional. Den Rahmen des Hochbeets zusätzlich zu stabilisieren, können Sie Holzpfosten oder Metallstützen in den Boden betonieren und den Rahmen deren befestigen. Stellen Sie sicher, dass die beiden Verankerungen fest im Boden verankert sind und den Rahmen sicher halten. Schritt 5. Überprüfung der Ausrichtung und Stabilität. Überprüfen Sie mit einer Wasserwage die Ausrichtung und Eben des Rahmens, sicherzustellen, dass er gerade und stabil ist. Führen Sie bei Bedarf Anpassungen durch, sicherzustellen, dass der Rahmen gleichmäßig und stabil ist. Nachdem Sie den Rahmen konstruiert haben, ist Ihr Hochbeet bereit für die Befüllung mit Erde und die Bepflanzung. Ein solid und stabil Rahmenkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität Ihres Hochbeets. Daher ist es wichtig, diesen Schritt sorgfältig auszuführen. Füllen des Hochbeets. Das richtige Befüllen des Hochbeets ist entscheidend für das Gesund Wachstum Ihrer Pflanzen. Hier ist eine Anleitung zum Befüllen Ihres Hochbeets. Schritt 1. Schichten für optimal Drainage. Beginnen Sie mit einer Schicht groben Materials am Boden des Hochbeets, wie ZB, Kais, Steen oder grobes Mulchmaterial. Die Schicht verbessert die Drainage und verhindert Stornos im Hochbeet. Schritt 2. Einbringen einer Trennschicht. Optional. Legen Sie ein Trennschicht aus Unkrautweiß oder Karten über die grobe Drainageschicht, zu verhindern, dass Unkraut aus dem Boden in das Hochbeet wächst. Schritt 3. Hinzufügen von organischen Materialien. Fügen Sie eine Schicht organische Materialien hinzu, wie ZB, Kompost, Veritätslaub, Grasschnitt oder Stallmist. Diese Materialien versiegen Ihre Pflanzen mit Nährstoffen und verbessern die Bodenstruktur. Schritt 4. Einbringen von Gartenerde. Füllen Sie das Hochbeet bis zum Rand mit hochwertiger Gartenerde auf. Verwenden Sie eine Mischung aus Blumenerde, Kompost und anderen organischen Materialien, ein fruchtbar und nährstoffreich Wachstumsgrundlage zu schaffen. Schritt 5. Gleichmäßige Verteilung und Verdichtung. Verteilen Sie die Erde gleichmäßig im Hochbeet und drücken Sie Lichten, eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Achten Sie darauf, die Erde nicht zu fest zu verdichten, die Belüftung und Durchlässigkeit des Bodens zu gewährleisten. Schritt 6. Abschluss. Überprüfen Sie das Hochbeet auf eine gleichmäßige Befüllung und eine angemessene der Erdschicht. Fügen Sie bei Bedarf weiter Erde hinzu, sicherzustellen, dass das Hochbeet vollständig gefüllt ist. Nachdem Sie das Hochbeet befüllt haben, ist es bereit für die Bepflanzung, Fertigstellung und Pflege.
nach dem Cihr Hochbeet Gebot und Befeld haben, sind Abschlussarbeiten und Regelmäßige Pflege entschieden, sich zustellen, dass ihre Pflanzen gesund wachsen und ihn reich produzieren. Hier sind einige wichtige Abschlussarbeiten und Pflegemaßnahmen für ihr Hochbeet. Schritt 1. Beäußerung. Stellen Sie sicher, dass ihr Hochbeet regelmäßig und ausreichend beäußert wird, besonders während trockener Perioden. Vermeiden Sie es jedoch, die zu durchnutzen, da diese Helfer fahren kann. Schritt 2. Unkrautkontrolle. Halten Sie ihr Hochbeet frei von Unkraut, indem Sie regelmäßig Jorten oder Mulch verwenden, das Wachstum von Unkraut zu unterdrücken. Dadurch erhalten ihre Pflanzen mehr Platz, Nährstoff und Wasser. Schritt 3. Düngung. Düngen Sie ihr Hochbeet regelmäßig mit organischem Dünger, die Nährstoffversorgung ihrer Pflanzen zu unterstützen. Vermeiden Sie Überdüngung, da dies zu einer Ansammlung von Salzen im Boden führen kann. Schritt 4. Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Überwachen Sie ihr Hochbeet regelmäßig auf Schädlingsbefall und Krankheiten. Entfernen Sie betroffene Pflanzenteile und verwenden Sie bei Bedarf biologisch oder organisch Pestizide. Schritt 5. Mulchen. Verwenden Sie Mulchmaterial wie Stroh, Grasschnitt oder Laub, die Feuchtigkeit im Boden zu bewahren, Unkrautwachstum zu unterdrücken und die Bodenstruktur zu verbessern. Schritt 6. Ernte und Nachpflanzung. Ernten Sie regelmäßig ihre Pflanzen, sobald sie reif sind, Platz für neue Pflanzen zu schaffen und ihn kontinuierlich zu ermöglichen. Pflanzen Sie nach Bedarf neue Pflanzen nach, sich zustellen, dass ihr Hochbeet ständig produktiv bleibt. Schritt 7. Winterpflege. Falls erforderlich. Schützen Sie ihr Hochbeet im Winter vor Frost, indem Sie es mit einer Abdeckung oder Vlies umhüllen oder frostempfindliche Pflanzen ins Haus bringen. Entfernen Sie im Frühling all abgestorbenen Pflanzenrest und lockern Sie die Erde, Sie für die neuen Anbausaison vorzubereiten. New Techniken aus der ganzen Welt. Square-Foot Gardening. Diese Methode, entwickelt von Mel Bartholomew, ermöglicht es, Kleingartenflächen optimal zu nutzen, indem der Garten in gleichmäßig Quadrat unterteilt wird. Dieses Konzept eignet sich besonders gut für Hochbeet, da es eine effiziente Raumnutzung ermöglicht und das Unkrautwachstum minimiert. Hügelkultur. Diese Methode, die ursprünglich aus Osteuropa stammt, wird zunehmend in den USA popular. Dabei werden organische Materialien wie Holz, Zweig und Laub in Schichten aufgebaut, ihnen erhalten Beetbereich zu schaffen. Diese Ersetzung dieser Materialien versorgt den Boden mit Nährstoffen und verbessert die Bodenstruktur. Aquaponik. Aquaponik ist ein nachhaltiges Anbausystem, das die Aquakultur mit der Hydrokultur verbindet. Fisch werden in einem Tank gezüchtet, dessen Abwasser dann als Nährstoff für Pflanzen in einem Hochbeet verwendet wird. Diese innovative Technik ermöglicht es, Saulfisch als Pflanzen in einem geschlossenen Kreislaufsystem anzubauen. Vertical Gardening. Vertical Gärten werden immer beliebter, besonders in städtischen Gebieten, wo der Platz begrenzt ist. Diese Technik beinhaltet den Anbau von Pflanzen in vertikalen Strukturen wie Gittern, Regalen oder hängenden Taschen. Vertical Hochbeet können eine Vielzahl von Pflanzen auf kleinem Raum anbauen und sind eine effiziente Nutzung von vertikalem Platz. Intensive Anbautechniken.
Intensive Anbautechniken wie raised row gardening oder intensive spacing ermöglichen es, in große Mengen Pflanzen auf kleinem Raum anzubauen. Diese Methoden erfordern sorgfältige Planung und Pflege, können aber zu einer Erhaltung und einer effizienten Raumnutzung führen. Hochbeet-Technologien. Modern Hochbeet-Technologien kombinieren Innovation und Nachhaltigkeit, den Anbau von Pflanzen effizienter, produktiver und umweltfreundlicher zu gestalten. Hier sind einige modern Hochbeet-Technologien, die heute verwendet werden. Automatische Beäußerungssystem. Dieses System ermöglichen es, die Beäußerung von Hochbeeten automatisch zu steuern und zu optimieren. Sie können mit Sensoren ausgestattet sein, die den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens überwachen und die Beäußerung entsprechend anpassen. Dies spart Wasser und gewährleistet eine gleichmäßige Feuchtigkeitsversorgung der Pflanzen. Smart Gardening Apps. Es gibt ein Vielzahl von Garten-Apps, die es ermöglichen, den Anbau in Hochbeeten zu planen, zu verfolgen und zu optimieren. Diese Apps bieten Funktionen wie Pflanzenempfehlungen, Erinnerungen für Beäußerung und Düngung, sowie die Möglichkeit, den Fortschritt des Gartens zu verfolgen und zu teilen. Hochbeet mit integriertem Kompostierungssystem. Diese Hochbeet sind mit einem eingebauten Kompostierungssystem ausgestattet, das es ermöglicht, organisch Abfall vor Ort zu kompostieren und die entstehende Komposte direkt in das Hochbeet zu integrieren. Dies fördert die Bodengesundheit und reduziert den Bedarf an externem Dünger. Vertikal Hochbeet mit hydroponischem Anbau. Vertikal Hochbeet kombinieren die Platzersparnis von vertikalem Gartenbau mit den Vorteilen des hydroponischen Anbaus. Dieses System ermöglichen es, ein Vielzahl von Pflanzen auf kleinem Raum anzubauen, ohne Boden zu benötigen, indem die Pflanzen in einem wasserbasierten Nährstoffgemisch gezüchtet werden. Selbstregulierend Hochbeet. Einige modern Hochbeet sind mit selbstregulierenden Systemen ausgestattet, die es ermöglichen, die Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung des Hochbeets automatisch zu kontrollieren. Dies fördert ein optimales Wachstum der Pflanzen und reduziert den Bedarf an manueller Pflege. Hochbeet mit Solartechnik. Hochbeet können mit Solartechnik ausgestattet werden, die Energieversorgung für Beäußerungssystem, Beleuchtung oder andere Funktionen zu unterstützen. Solartechnik ermöglicht eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung für modern Hochbeet-System. Diese modernen Hochbeet-Technologien bieten innovative Lösungen für die Herausforderungen des Gartenbaus und ermöglichen es, den Anbau von Pflanzen effizienter, produktiver und umweltfreundlicher zu gestalten, indem sie sich mit diesen Technologien vertraut machen und sie in ihrem eigenen Garten anwenden, können sie ein reichernd und eingesund Gartenlandschaft fördern. Die richtige Bepflanzung Hochbeet. Die richtige Bepflanzung ist entscheidend für den Erfolg eures Hochbeets. Durch die Auswahl und Anordnung der Pflanzen können sie ein vielfältig und produktiv Gartenlandschaft schaffen. Hier sind einige Tipps für die richtige Bepflanzung eures Hochbeets. Berücksichtigen Sie den Platzbedarf. Achten Sie darauf, dass Sie Pflanzen auswählen, die zum Platzangebot eures Hochbeets passen. Berücksichtigen Sie den Platzbedarf ausgewachsener Pflanzen und lassen Sie ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen, ein Überwachsen zu vermeiden. Mischen Sie verschiedene Pflanzenarten, die Vielfalt und Gesundheit eures Hochbeets zu fördern. Mischen Sie verschiedene Pflanzenarten miteinander.
kombinieren sie zum Beispiel Gemüse, Kräuter, Blumen und Beerensträucher, unterschiedlichen Farben und Texturen zu erzeugen. Achten Sie auf Komplementarpflanzung. Nutzen Sie die Vorteile der Komplementarpflanzung, indem Sie Pflanzen auswählen, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Zum Beispiel können bestimmte Pflanzen schädliche fernhalten oder den Boden verbessern, während andere die Bodenstoff ausgleichen oder für eine bessere Zirkulation sorgen. Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse der Pflanzen. Wählen Sie Pflanzen aus, die den klimatischen Bedingungen und Lichtverhältnissen Ihres Standorts entsprechen. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen jeder Pflanzenart hinsichtlich Sonneneinstrahlung, Bewässerung, Bodenbeschaffenheit und Temperatur. Planen Sie die Anordnung der Pflanzen. Berücksichtigen Sie bei der Anordnung der Pflanzen Ihre Wachsbreit und Wurzeltief. Platzieren Sie größere Pflanzen im hinteren Bereich des Hochbeets, eine gute Sichtbarkeit und Licht zu gewährleisten. Und lassen Sie niedrig wachsende Pflanzen im Vordergrund oder entlang der Rande des Hochbeets. Rotationsanbau bieten, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und Krankheiten oder Schädlingen vorzubeugen. Praktizieren Sie den Rotationsanbau, indem Sie die Pflanzen jedes Jahr an unterschiedlichen Stellen im Hochbeet anbauen. Indem Sie diese Tipps beachten und eine sorgfältige Auswahl und Anordnung der Pflanzen treffen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Hochbeet eine vielfältige und gesund Gartenlandschaft bietet und eine reiche und produziert. Auswahlgeeignete Pflanzen. Die auswahlgeeignete Pflanzen für Ihr Hochbeet hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Standort, Klima, verfügbare Sonneneinstrahlung und persönlich Wohleben. Hier sind einige beliebte Pflanzenarten, die sich gut für den Anbau in Hochbeeten eignen. Gemüse. Tomaten. Ein Vielzahl von Tomatensorten gedeiht gut in Hochbeeten und benötigt ausreichend Sonneneinstrahlung und regelmäßige Bewässerung. Salat. Blattsalat wie Kopfsalat, Ramursalat und Feldsalat sind ideal für Hochbeet, da sie wenig Platz benötigen und schnell wachsen. Karotten. Karotten können gut in tiefen Hochbeeten angebaut werden und benötigen lockerem, gut durchlässigem Boden. Zucchini. Zucchini sind produktive Pflanzen, die viel Platz benötigen und eine gute Belüftung für Jessens Wachstum benötigen. Kräuter. Basilicum. Dieses aromatische Kraut gedeiht in Hochbeeten gut und benötigt viel Sonne und regelmäßige Bewässerung. Petersilie. Ein vielseitige Kräuterart, die in Hochbeeten leicht angebaut werden kann und einen städtischen Schnitt erfordert, weiter zu wachsen. Thymian. Thymian ist ein robust Kräuterart, die in Hochbeeten gut gedeiht und wenig Fläche benötigt. Minz. Minz kann gut in Hochbeeten kontrolliert angebaut werden, da sie dazu neigt, sich schnell auszubreiten. Blumen. Ringelblumen. Diese farbenfrohen Blumen sind nicht nur schön anzusehen, sondern sie auch nützlich Insekten und unterstützen die Bestäubung. Tagetes. Tagetes sind robuste Blumen, die schädliche fernhalten können und das Wachstum anderer Pflanzen fördern. Capucinacress. Capucinacress ist eine Esperblum, die reichlich bleibt und schädlich abwehren kann. Stiefmütterchen. Diese winterharten Blumen sind ideal für Hochbeet, da sie auch bei kalorem Wetter gedeihen können. Beerensträucher. Erdbeeren. Erdbeeren eignen sich gut für Hochbeet und können entweder in hängenden Kuben oder auf erharten Beeten angebaut werden. Himbeeren.
Himbeeren benetigen veel sonnenlicht und können in Hochbeeten angebaut werden, indem sie in Stützen oder Gittern befestigt werden. Bei der Auswahl von Pflanzen für ihr Hochbeet ist es wichtig, die Bedürfnis jeder Pflanzen zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass sie gut zueinander passen. Durch die Kombination verschiedener Pflanzenarten können sie eine vielfältige und produktive Gartenlandschaft schaffen, die reich ernten und eine gesunde Umgebung fördert. Gemüsesorten für ein Hochbeet. Tomaten, vielseitig verwendbar und beliebt für den Anbau in Hochbeeten. Vorausgesetzt sie erhalten ausreichend Sonnenlicht und regelmäßige Bewässerung. Salat. Blattsalat wie Kopfsalat, Ramursalat und Feldsalat wachsen gut in Hochbeeten und sind einfach anzubauen. Karotten. Diese Gemüse in tiefen Hochbeeten und benetigen lockeren, gut durchlässigen Boden. Zucchini. Produktive Pflanzen, die viel Platz benetigen und gute Belüftung für Wachstum benetigen. Gurken. Kletternde Gurkenpflanzen wachsen gut in Hochbeeten und können an Gittern oder Rankhilfen hochgezogen werden. Paprika. Diese warmwasserliebenden Pflanzen gediehen in Hochbeeten und benetigen wohl Sonne und regelmäßige Bewässerung. Erbsen. Kletternde Erbsenpflanzen können in Hochbeeten angebaut werden, indem sie an Gittern oder Rankhilfen befestigt werden. Radieschen. Schnell wachsendes Wurzelgemüse, das gut in Hochbeeten gedeiht und wenig Platz benötigt. Spinat. Dieses blattreich Gemüse wächst gut in Hochbeeten und ist reich an Nährstoffen. Kohlrabi. Dies kreuzblättrige Gemüsesort kann gut in Hochbeeten angebaut werden und benötigt ausreichend Platz für die Entwicklung der Null. Brokkoli. Anspruchsvolles Gemüse, das viel Sonnenlicht benötigt und in Hochbeeten gute Ergebnisse erzielt. Mangold. Dies Robustblattgemüsesort wächst gut in Hochbeeten und kann über einen längeren Zeitraum geerntet werden. Lorch. Dies aromatische Gemüsesort benötigt viel Sonnenlicht und gut durchlässigen Boden für Wachstum. Celery. Anspruchsvolles Gemüse, das gut in tiefen Hochbeeten gedeiht und regelmäßige Bewässerung benötigt. Rotbeet. Dies Gemüsesort wächst gut in Hochbeeten und benötigt lockeren Boden für die Entwicklung der Nullen. Fenchel. Dies aromatische Gemüsesort benötigt viel Sonnenlicht und gut durchlässigen Boden für Wachstum. Kohl. Verschiedene Sorten von Kohl, wie Weißkohl, Rotkohl oder Wirsing, können gut in Hochbeeten angebaut werden und benötigen ausreichend Platz für die Entwicklung der Kopf. Artischocken. Dies majorige Gemüsesort gedeiht gut in tiefen Hochbeeten und benötigt viel Sonnenlicht. Spargel. Majoriges Gemüse, das gut in tiefen Hochbeeten gedeiht und einen gut durchlässigen Boden benötigt. Auberginen. Dies warmliebend Gemüsesort gedeiht gut in Hochbeeten und benötigt wohl Sonne und regelmäßige Bewässerung. Mischkultur und optimale Platzierung. Die Mischkultur und die optimale Platzierung der Pflanzen in ihrem Hochbeet können dazu beitragen, dass ihre Pflanzen besser wachsen, gesünder sind und ein höheren erzielen. Hier sind einige Tipps für eine erfolgreiche Mischkultur und Platzierung. Komplementarpflanzen wählen. Entschieden Sie sich für Pflanzen, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Zum Beispiel können einige Pflanzen schädlinge fernhalten, den Boden verbessern oder die Bodenaußerstoff ausgleichen, während andere das Wachstum fördern oder den Platz effektiv nutzen. Berücksichtigen Sie die Watches und Platzbedürfnis. Achten Sie darauf,
Das sie Pflanzen mit ordentlichen Wachsbedürfnissen zusammen pflanzen. Stellen sie sicher, dass große Pflanzen nicht die kleineren Pflanzen überwuchern und dass jede Pflanze ausreichend Platz für ihr Wurzelsystem hat. Vertikales Wachstum nutzen. Nutzen sie die vertikale Dimension ihres Hochbeets, indem sie kletternd Pflanzen und Gittern, Rankhilfen oder anderen vertikalen Strukturen anpflanzen. Dadurch maximieren sie den verfügbaren Platz und verbessern die Belüftung für ihre Pflanzen. Rotationsanbau praktizieren. Vermeiden sie es, Pflanzen derselben Familie oder denselben Nährstoffbedarf an derselben Stelle im Hochbeet anzubauen. Stattdessen praktizieren sie den Rotationsanbau, indem sie die Position der Pflanzen jedes Jahr ändern, Bodenmüdigkeit zu vermeiden und die Bodengesundheit zu fördern. Interkulturelle Verträglichkeit berücksichtigen. Achten sie darauf, dass sie Pflanzen mit ordentlichen Bedürfnissen und Verträglichkeiten zusammen anpflanzen. Einige Pflanzenarten können sich gegenseitig fördern, während andere sich negativ beeinflussen können. Vermeiden sie zum Beispiel, noblich neben Bohnen anzupflanzen, da dies das Wachstum der Bohnen hemmen kann. Nutzen sie Pflanzpartner und Abstand. Einige Pflanzenarten profitieren voneinander, wenn sie nebeneinander wachsen. Zum Beispiel können bestimmt Kräuter dazu beitragen, schädliche Fern zu halten oder das Wachstum anderer Pflanzen zu fördern. Achten sie darauf, genügend Abstand zwischen den Pflanzen zu lassen, eine gute Belüftung und Licht zu gewährleisten. Indem sie dies Tipps für eine erfolgreiche Mischkultur und Platzierung befolgen, können sie sicherstellen, dass ihr Hochbeet optimal genutzt wird und ihre Pflanzen gesund und produktiv wachsen. Experimentieren sie mit verschiedenen Pflanzkombinationen und beobachten sie die Ergebnisse, die besten Ergebnisse für ihr Hochbeet zu erzielen. Welches Gemüse, Kräuter oder Pflanzen können im Schatten wachsen? Einige Gemüse, Kräuter und Pflanzen gediehen auch in schattigeren Bereichen und können daher gut in Hochbeeten mit weniger direkter Sonneneinstrahlung angeboten werden. Hier sind einige Optionen. Blattgemüse, Spinat. Spinat ist ein schattenverträglich Pflanze, die auch bei weniger Sonnenlicht gut wächst. Feldsalat. Feldsalat ist ein robust Pflanze, die in schattigen Bereichen gedeiht und schnell wächst. Kräuter. Petersilie. Petersilie ist ein schattenverträglich Pflanze und kann gut in Hochbeeten mit weniger Sonneneinstrahlung angeboten werden. Schnittlauch. Schnittlauch ist ein flegelige Pflanze, die auch in schattigeren Bereichen gedeiht. Wurzelgemüse. Radieschen. Radieschen sind schnell wachsend Wurzelgemüse und können auch in schattigen Bereichen gedeihen, obwohl sie etwas weniger Sonne bevorzugen. Blumen. Gänseblümchen. Gänseblümchen sind Winterhartblumen, die auch in schattigeren Bereichen gut wachsen können. Stiefmütterchen. Stiefmütterchen sind ein Option für Blumen, die in schattigen Hochbeeten gut gedeihen. Grün. Grunkel. Grunkel ist ein Winterhartpflanze, die auch in schattigeren Bereichen gedeiht und ein guter Quell für Nährstoff ist. Mangold. Mangold ist ein schattenverträglich Pflanze und kann auch in weniger sonnigen Bereichen angeboten werden. Pilz. Champignons. Champignons gedeihen gut in schattigen, feuchten Bereichen und können in speziellen Pilzhochbeeten angeboten werden. Es ist wichtig zu beachten, dass auch Pflanzen, die im Schatten gedeihen können, immer noch etwas Sonnenlicht benötigen, zu wachsen und sich zu entwickeln.
stellen sie sicher, dass ihr Hochbeet genügend Lichter holt. Auch wenn es nicht den ganzen Tag über direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, indem sie schattenverträglich Pflanzen in ihrem Hochbeet anbauen, können sie den verfügbaren Platz optimal nutzen und dennoch ein Reischen erzielen. Ganzjährige des Hochbeets. Ihr Hochbeet das Ganzjahr über optimal zu nutzen, können sie ein Vielzahl von Pflanzen anbauen, die in verschiedenen Jahreszeiten gedeihen. Hier ist eine Liste von Pflanzen, die sie jeden Monat in ihrem Hochbeet anbauen können. Januar, Wintergemüse wie Grünkohl, Würzing und Feldsalat, Winterherdkräuter wie Rosmarin, Thymian und Schnittlauch. Februar, Spinat, Radieschen, Winterlauch, Moos, Rhabarber, Rotbeet, Keratin. April, Erbsen, Kopfsalat, Radieschen, Mai, Tomaten, Zucchini, Gurken, Juni, Paprika, Auberginen, Buschbohnen, Juli, Basilicum, Petersilie, Zucchini, August, Mangold, Feldsalat, Rotbeet, September, Broccoli, Kohlrabi, Radieschen, October, Knoblauch, Schalotten, Winterlauch, November, Grünkohl, Rosenkohl, Würzing, Dezember, Chicorée, Endivian, Flegend-Beäußerung. Die Flegend-Beäußerung ihres Hochbeets sind entschiedend für das Gessen Wachstum ihrer Pflanzen und die Maximierung ihrer Ernte. Hier sind einige Tipps zur Flegend-Beäußerung. Bedenvorbereitung. Beginnen Sie mit einer guten Bedenvorbereitung, indem Sie qualitativ hochwertige Garten und Kompost verwenden, den Nährstoffgehalt und die Bodenstruktur zu verbessern. Lockern Sie den Boden regelmäßig mit einer Gartenkrall oder einem Cultivator, ihn gute Belüftung und Drainage zu fördern. Unkrautkontrolle. Halten Sie Ihr Hochbeet frei von Unkraut, indem Sie regelmäßig jäten und mulchen. Dickschicht Mulch aus Stroh, Laub oder Essensknit kann das Unkrautwachstum unterdrücken und die Feuchtigkeit im Boden halten. Beäußerung. Achten Sie auf eine gleichmäßige Beäußerung Ihrer Pflanzen, insbesondere während trockener Perioden. Vermeiden Sie jedoch Überbeäußerung, da die zu Wurzelverlust führen kann. Beäußern Sie Ihr Hochbeet idealerweise morgens oder abends, die Verdünstung zu minimieren und die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Verwenden Sie Tropfbeäußerungssystem oder Beäußerungsglas, eine effiziente Beäußerung zu gewährleisten und Wasser zu sperren. Düngung. Ergänzen Sie den Nährstoffgehalt Ihres Hochbeets regelmäßig mit organischem Dünger oder Kompost, das Wachstum Ihrer Pflanzen zu fördern. Verwenden Sie gezielt auf die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen abgestimmt Düngemittel und folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung, Überdüngung zu vermeiden. Schädlings- und Krankheitskontrolle. Überwachen Sie Ihr Hochbeet regelmäßig auf Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten und ergreifen Sie bei Bedarf rechtzeitig Maßnahmen, sie zu bekämpfen. Praktizieren Sie die Fruchtfolge und halten Sie Ihr Hochbeet sauber, das Risiko von Schädlings- und Krankheitsbefall zu reduzieren. Und Nachsorge. Ernten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig, Platz für Nutzsetzlinge zu schaffen und ihn kontinuierlich zu fördern. Entfernen Sie regelmäßig abgestorben oder krank Pflanzenteile, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Führen Sie regelmäßig Inspektionen durch und reagieren Sie schnell auf Probleme, die Gesundheit und Produktivität Ihres Hochbeets zu erhalten, indem Sie diese Tipps zur Pflege und Beäußerung befolgen.
können sie sich erstellen. Das IHR Hochbeet Gessen blietend in een reassurend friskem Gemüse. Kräutern und Blumen bietet. Anbauend und Teckelende für das Ganzjahr. Ein Anbauend und Teckelende für das Ganzjahr kann Ihnen dabei helfen, die Pflanzenauswahl und Anbauplanung in Ihrem Hochbeet zu optimieren. Hier ist ein Beispiel für Ihnen solchen Kalender, der die Monat des Jahres abdeckt. Januar, Anbau, Wintergemüse wie Grünkohl, Würsing, Feldsalat, und Wintergemüse wie Grünkohl, Würsing, Feldsalat. Februar, Anbau, Spinat, Radieschen, Winterlauch, und Spinat, Radieschen, Winterlauch. Moors, Anbau, Rhabarber, Rotbeet, Keratin, und Radieschen, Feldsalat, Winterlauch. April, Anbau, Erbsen, Kopfsalat, Radieschen, und Rhabarber, Rotbeet, Keratin. Mai, Anbau, Tomaten, Zucchini, Gurken, und Erbsen, Kopfsalat, Radieschen. Juni, Anbau, Paprika, Auberginen, Buschbohnen, und Tomaten, Zucchini, Gurken. Juli, Anbau, Basilicum, Petersilie, Zucchini, und Paprika, Auberginen, Buschbohnen. August, Anbau, Mangold, Feldsalat, Rotbeet, und Basilicum, Petersilie, Zucchini. September, Anbau, Broccoli, Kohlrabi, Radieschen, und Mangold, Feldsalat, Rotbeet. October, Anbau, Knoblauch, Shallotten, Winterlauch, und Broccoli, Kohlrabi, Radieschen. November, Anbau, Grünkohl, Rosenkohl, Würsing, und Knoblauch, Shallotten. Winterlauch. December, Anbau, Chicorée, Endivier, Winterlauch, und Grünkohl, Rosenkohl, Würsing. Dieser Kalender dient als Leitfaden für den Anbau und die Ernte von Gemüse, Kräutern und Blumen in Ihrem Hochbeet über das Ganzjahr hinweg. Beachten Sie jedoch, dass die genauen Anbau und Erntezeiten je nach Ihrem Standort, lokalen Klima und den spezifischen Bedingungen in Ihrem Hochbeet variieren können. Es ist wichtig, lokal Empfehlungen und Erfahrungen zu berücksichtigen und Ihren Anbaukalender entsprechend anzupassen. Tipps und Tricks für Jahreszeit. Natürlich variieren die Herausforderungen und Anforderungen für den Anbau in einem Hochbeet je nach Jahreszeit und den jeweiligen klimatischen Bedingungen. Hier sind einige allgemeine Tipps und Tricks für Jahreszeit. Frühling. Vorsicht vor Frost. Überprüfen Sie das Wetter regelmäßig, Frostwarnungen zu erkennen. Bedecken Sie bei Bedarf Ihrer empfindlichen Pflanzen mit Vlies oder einer Frostschutzdecke. Vergessen Schneiden Sie alt, abgestorbene Pflanzen als und entfernen Sie Unkraut, das Hochbeet für das Wachstum vorzubereiten. Boden vorbereiten. Lockern Sie den Boden auf und ergänzen Sie ihn mit frischem Kompost, die Nährstoffversorgung zu verbessern. Sommer. Bewässerung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hochbeet ausreichend bewässert wird, insbesondere während heißer und trockener Perioden. Verwenden Sie Mulch, die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Schädlingskontrolle. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Pflanzen auf Schädlinge wie Blattläuse oder Raupen und ergreifen Sie bei Bedarf geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung. Unterschied. Ernten Sie regelmäßig Ihre reifen Frucht und Gemüse, Platz für neues Wachstum zu schaffen und eine Überproduktion zu vermeiden. Herbst. Frühlingszeit.
Flansen sie Frabluhen Gemus und Blumensamen für ihn frühend im Nordsten Jahr. Schatz vorkalt. Decken sie ihre empfindlichen Pflanzen mit Frostschatzvlies oder einer Frostschatzdecke ab. Sie vor den ersten Frostnotchten zu schätzen. Bodenverbesserung. Ergänzen sie den Boden mit organischem Material wie Kompost oder verrottetem Lob. Die Nährstoffversorgung für das Nordstjahr zu verbessern. Winter. Beäußerung reduzieren. Reduzieren sie die Beäußerungsmenge während der kalten Monat. Die Pflanzen weniger Wasser benötigen und der Boden langsamer trocknet. Pflanzenschutz. Schützen sie ihre Pflanzen vor extremen Wetterbedingungen, indem sie mit Frostschatzvlies oder einer Frostschatzdecke abdecken. Planung für das Nordstjahr. Nutzen sie die Wintermonate, ihren Anbauplan für das kommende Jahr zu überdenken. Nu Pflanzen zu recherchieren und ihr Hochbeet zu warten und zu reparieren. Indem sie dies Tipps und Tricks für jedes beichten, können sie ihr Hochbeet das Ganzjährige über erfolgreich pflegen und ihn reassurend und friskem Gemus, Kräutern und Blumen genießen. Fälle beim Hochbeet. Hier sind einige Problemlösungen für häufig auftretende Probleme und häufige Fälle beim Anbau in einem Hochbeet. Überbeäußerung. Problemlösung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hochbeet ein ausreichend Drainage hat, überschüssiges Wasser abzuleiten. Verwenden Sie Beäußerungssystem wie Tropfbeäußerung oder Beäußerungsgleich. Ihn gleichmäßig Beäußerung zu gewährleisten. Lassen Sie den Boden zwischen den Beäußerungen leicht antrocknen, Stornos zu vermeiden. Unterbeäußerung. Problemlösung. Überprüfen Sie regelmäßig den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, insbesondere während heißer und trockener Perioden. Gießen Sie Ihre Pflanzen tief, sicherzustellen, dass das Wasser bis zu den Wurzeln gelangt. Verwenden Sie Mulch, die Feuchtigkeit im Boden zu halten und die Verdünstung zu reduzieren. Nährstoffmangel. Problemlösung. Ergänzen Sie den Boden regelmäßig mit organischem Dünger oder Kompost, die Nährstoffversorgung Ihrer Pflanzen zu verbessern. Führen Sie ihn Bodenanalyse durch, festzustellen, welche Nährstoffe fehlen, und Dungen Sie entsprechend nach. Unkrautwachstum. Problemlösung. Entfernen Sie Unkraut regelmäßig, zu verhindern, dass es mit Ihren Pflanzen konkurriert und ihr Nährstoff und Wasser aufnimmt. Verwenden Sie Mulch, das Unkrautwachstum zu unterdrücken und den Boden Feuchtigkeit zu halten. Schädlingsbefall. Problemlösung. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Pflanzen auf Anzeichen von Schädlingen wie Blattläusen, Schnecken oder Raupen. Verwenden Sie biologische Schädlingsbekämpfungsmittel wie Neemel oder Insektizidstreifen, Schädlinge zu kontrollieren, und die Umwelt zu schädigen. Krankheiten. Problemlösung. Achten Sie auf Anzeichen von Krankheiten wie Pilzbefall, Braunfäule oder Meltor. Entfernen Sie infizierte Pflanzenteile und entziehen Sie Ordnungsgemäß, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Verwenden Sie bei Bedarf Fungizide-Sprays, die Ausbreitung von Krankheiten zu kontrollieren. Falschpflanzenauswahl. Problemlösung. Wählen Sie Pflanzen aus, die den klimatischen Bedingungen in Ihrer Region entsprechen und die richtigen Anforderungen Licht, Boden und Wasser haben. Berücksichtigen Sie den Platzbedarf und das Wachstumsverhalten der Pflanzen, Überfüllung zu vermeiden und eine optimale Entwicklung zu fördern. Indem Sie dies Problemlösungen und häufigen Fälle berücksichtigen,
können Sie die Gesundheit und Produktivität Ihres Hochbeets verbessern und in reassurenten friskem Gemüse, Kräutern und Blumen genießen. Schädlingsbekämpfung. Die Schädlingsbekämpfung in einem Hochbeet kann eine Herausforderung sein, aber es gibt eine Vielzahl von Methoden, Schädlinge zu kontrollieren, ohne auf chemische Pestizide zurückgreifen zu müssen. Hier sind einige effektive Methoden zur Schädlingsbekämpfung. Handpicking. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Pflanzen auf Schädlinge wie Blattlaus. Sknecken oder Raupen und entfernen Sie von Hand. Dies kann zeitaufwendig sein, ist aber eine effektive Methode, den Befall zu kontrollieren. Biologische Schädlingsbekämpfung. Setzen Sie natürlich Feind wie Marienkäfer, Schlupfwespen oder Raubwinsen ein, Schädlinge in Ihrem Hochbeet zu bekämpfen. Dies nützliche ernähren sich von Schädlingen und können dabei helfen, deren Population zu reduzieren. Niemel ist ein natürliches Insektizid, das aus den Samen des Niembaums gewonnen wird. Es wirkt gegen eine Vielzahl von Schädlingen und kann als Spray auf die Pflanzen aufgetragen werden, Schädlinge zu bekämpfen. Insektizidsifen sind ein weiter natürliche Option zur Bekämpfung von Schädlingen. Sie wirken, indem sie die äußere Schutzhülle der Insekten zerstören und sie austrocknen. Beachten sie jedoch, dass Insektizidsifen auch nützliche Insekten beeinträchtigen können. Daher ist es wichtig, sie gezielt und mit Vorsicht einzusetzen. Kopfverband. Kopfverbände können am Hochbeet oder einzelnen Pflanzen herangebracht werden, Sknecken und Sknecken davon abzuhalten, sich zu nähern. Das Kopf verursacht eine geringe elektrische Ladung, die für die Schädlinge unangenehm ist und sie davon abholt, die Pflanzen zu erreichen. Pflanzenabwehrmittel. Einige Pflanzen haben natürlich Abwehrmechanismen gegen Schädlinge. Pflanzen wie Ringelblumen, Basilikum oder Lavendel können als Begleitpflanzen angeboten werden, Schädlinge fernzuhalten und das Hochbeet zu schützen. Netz und Barrieren. Verwenden Sie Netz oder Barrieren, Ihr Hochbeet vor Schädlingen wie Vogeln oder Getieren zu schützen. Dies physischen Barrieren verhindern den Zugang der Schädlinge zu Ihren Pflanzen und können eine effektive Lösung sein, insbesondere bei größeren Problemen. Indem Sie in Kombination dieser Methoden zur Schädlingsbekämpfung anwenden und regelmäßig Ihre Pflanzen überwachen, können Sie Schädlinge in Ihrem Hochbeet kontrollieren und Ihr Ernte schützen, ohne auf chemische Pestizide zurückgreifen zu müssen. Tipps zur Erntevorbereitung. Die Erntevorbereitung ist ein wichtiger Schritt, sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Ernte herausholen können. Hier sind einige Tipps zur Erntevorbereitung. Beobachten Sie Ihre Pflanzen. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Pflanzen, festzustellen, ob sie reif für die Ernte sind. Achten Sie auf Anzeichen von Reif wie die Farbe, Größe und Textur der Frucht oder Gemüse. Planen Sie im Voraus. Machen Sie sich eine Liste der Pflanzen, die Sie ernten möchten, und planen Sie entsprechend. Überlegen Sie, wie Sie die Ernte verwenden möchten und welche Zubereitungs- oder Konservierungsmethoden Sie anwenden werden. Bereiten Sie Ihr Werkzeug vor. Stellen Sie sicher, dass Sie all notwendigen Werkzeug und Gerät für die Ernte bereit haben, wie ZB, Gartenschere, Erntemesser, Korb oder Eimer. Reinigen Sie Ihr Werkzeug, in Kontamination der Ernte zu vermeiden. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt,
Ernten sie ihre Pflanzen zum optimalen Zeitpunkt, wenn sie am besten schmecken und ihre Nährstoffe am höchsten sind. Welche Gemüsesorten sind am frühen Morgen oder späten Nachmittag am besten zu ernten, wenn die Temperaturen kühler sind? Schneiden sie richtig. Schneiden sie die Pflanzen mit sauberen und scharfen Werkzeugen ab, Schaden zu minimieren und die Ernte zu schonen. Achten sie darauf, die Pflanzen nicht zu beschädigen oder zu quetschen, da dies ihre Haltbarkeit beeinträchtigen kann. Sortieren sie die Ernte. Sortieren sie ihre Ernte nach Gras, Farbe oder Reif. Ein bisher Organisation zu georlisten und die Lagerung oder zu Beratung zu erleichtern. Entfernen sie beschädigt oder Vollteil und verwenden sie nur Jessend Pflanzen. Konservieren sie die Ernte. Wenn sie ein große Ernte haben oder nicht als sofort verwenden können, konservieren sie durch einmachen, einfrieren oder trocknen. Auf diese Weise können sie die Frisch und den Geschmack ihrer Ernte über einen längeren Zeitraum bewahren. Indem sie diese Tipps zur Erntevorbereitung befolgen, können sie sicherstellen, dass sie ihre Ernte optimal nutzen und die Früchte ihrer Arbeit in vollen Zügen genießen können. Lichtrezept: griechische Salad mit frischen Kräutern, Zutaten: Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Oliven, Feta-Kohl, Frischkräuter, wie Petersilie, Oregano, Minz, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Zur Bereitung: schneiden sie das Gemüse und den Kurs in Würfel oder Scheiben. Hacken sie die Kräuter fein. Mischen sie alles in einer großen Schüssel und würzen sie mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Caprese-Salad mit selbstangeboten Tomaten. Zutaten: Tomaten, Mozzarella-Kurs, Frisch Basilikumblüte, Olivenöl, Balsamico-Glaze, Salz und Pfeffer. Zur Bereitung: schneiden sie die Tomaten und den Mozzarella in Scheiben. Legen sie abwechselnd Tomaten und Mozzarella-Scheiben auf einem Teller. Garnieren sie mit Basilikumblüten und beträufeln sie mit Olivenöl und Balsamico-Glaze. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gebäckens Gemüse aus dem Hochbeet. Zutaten: ein Auswahl an Gemüse aus ihrem Hochbeet. ZB. Karotten, Zucchini, Paprika, Auberginen, Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin, Salz und Pfeffer. Zur Bereitung: schneiden sie das Gemüse in mundgerecht Stück. Mischen sie das Gemüse in einer Schüssel mit Olivenöl, gehacktem Knoblauch und Rosmarin. Verteilen sie das Gemüse auf einem Backblech und würzen sie mit Salz und Pfeffer. Backen sie im Ofen bei 200 degrees Celsius für etwa 20-25 Minuten oder bis das Gemüse weich ist und goldbraun wird. Pesto mit frischem Basilikum. Zutaten: frisches Basilikum, Pinienkern, Knoblauch, Parmesankurs, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Zur Bereitung: geben sie Basilikumblätter, Pinienkern, gehackten Knoblauch und geriebenen Parmesankurs in einen Mixer oder in Küchenmaschine. Mixen sie langsam und fügen sie nach und nach Olivenöl hinzu, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und über Pasta, Brot oder Gemüse verteilen. Gegrilltes Gemüse-Sandwich. Zutaten: verschiedenes Gemüse aus dem Hochbeet. ZB. Zucchini, Auberginen, Paprika, Pilz, Ciabatta-Brot, Frischkurs, Pesto, Rucola, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Zur Bereitung: schneiden sie das Gemüse in Scheiben und grillen sie es auf dem Grill oder in einer Grillpfanne mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer.
Skneden sie das Seierbatter Brot auf und bestreichen sie Beidseiten mit Frischkurs und Pesto. Legend sie das gegrillt Gemüse und Rucola auf die Unterhälfte des Brots und decken sie es mit der oberen Hälfte ab. Drucken sie das Sandwich leicht zusammen und servieren sie es warm. Dies Rezept sind nur einige Beispiele dafür, wie sie ihr frischen Erzeugnis aus dem Hochbeet verwenden können. Experimentieren sie mit verschiedenen Zutaten und Zubereitungsmethoden, köstlich Mahlzeiten zu kreieren, die ihr und optimal nutzen Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.